Let me first start by, I'm very impressed by two things. One, by the richness of concepts, ideas, approaches, and museum culture here in Mexico and beyond. So thank you very much. I feel blessed to learn so much about it. And secondly, I'm impressed by the speed of your speech. You talk so fast. It feels for me, coming from southern Germany, like standing in a station and a high-speed train is crossing. So, because I come from a part of the world, they speak very slowly, if they speak at all. And so the following story applies to me and my country fellow men, and it's two guys drinking heavily at the bar. And after 2 hours drinking, the one said to the other, "Dare to say cheers." And the other said, "Are we here to drink or to talk?" So I'd like to introduce you a little bit to the European Museum Academy and what it's all about. And I learned a Spanish word. It is siente. And in German it means duck. So whenever I drop the word duck, it means siente. Okay, another duck. I want to start with my personal museum definition, which is it sounds rather complicated. It is not defining museums as buildings, it's not defining museums as collections. They're all necessary, but they're not sufficient. In my understanding, museums are nodes in a social space of flows. In a world where everything is liquefied, museums have to follow and do justice to these developments in society. We've heard so many fantastic ideas about women in museum, about gender hybridity, about children in museums. So everything is flowing, and you might have read, or you might be familiar with a very seminal article by Fiona Cameron. She coined the term liquid museum in a time where everything is multiplied and liquefaction is affecting everything. So the museum has to be liquid to do justice to what's out there. So everything is in flux, the museum as well. So this is my methodology block, and now I come back to what the European Museum is about, to propel the space of flows, the social space of flows, because everything is a communicative act. In system theory, everything, even action, is a communicative act, and one follows the other, and museum is all about people that communicate with each other. And in the space of flow, this space is without boundaries, but it's a space, and it's real. The European Museum Academy tries to foster museum excellence. Searching for excellence is our motto, and the Academy consists of volunteers like me. I'm a museum director in my daily job, but I am privileged to chair this organization. The Academy is composed of museum practitioners, of museum directors, head curators, of museologists, professors of museology like Maggie McCall and other friends and colleagues, cultural politicians and practitioners. But the practice, museum practice is the fuel, the motor that we try to be inspired by. So it's not, you're not coming from academia, but from a practical experience. But of course, there's a lot of theory in practical experience, and this is what we're trying to bring out, to draw out. So, searching for excellence, we have three major fields of action. One is museum awards. The European Museum Academy administers and
provides the jury for several European Museum Awards. And one, for example, is the Luigi Micheletti Award, supported by an Italian foundation. It's all about storytelling, it's all about history museums and how compelling the narratives is and what kind of ideas the narratives are following. Another award is the DASA Award, which is all about learning opportunities and comprising educational programs, but also scenography and how the layout of a museum exhibition is. And the youngest child in our award family is the Art Museum Award. I was one of the midwives to bring this award about. I don't know whether this is gender appropriate for me to call me a midwife, but it is all about museums and their social impact to society and how they tackle social issues like sustainability, like participation, like gender equality and topics like this. And we also are cooperating with other museum awards worldwide, Children in the Museums Award, and Heritage Emotion, which is all about the digital side of museums, apps, websites, podcasts, immersive realities, and so on. So the awards, and it's not so much about giving out an award. Of course, it's always fantastic to win an award. It's about identifying role models for the future for others to follow. Education is also pivotal for us, and might be in teachings. Colleagues of the European Museum Academy are involved in several European museology courses and provide lectures. And we all also publish on museum education. I've published a volume, edited a volume recently. Maggie provided an article that talked about museum as a space, as a social space. So on this level, we also are about publication. And the third field of action is research. Colleagues of the Academy are involved in several European Union-funded projects. The most recent one is about it's neuroscience applied to a museum experience. Does it have an impact? Is it something following up from a museum visit? And this, of course, shows how we are following the most recent developments. Duck. This is just to almost conclude. That EMA stands for the European Museum Academy. We have a board of 8 board members from various parts of Europe and coming from various professions. We have a pool of experts, about 30 people throughout Europe that providing or acting as functioning as jury members for our several award schemes, but also for lectures, for summer schools, and so on and so forth. Then we have a national correspondence in more than 30 countries in Europe. We have a person that is, I always call them inappropriately antennas, so they communicate our ideas into the wider world, but they also communicate back the feedback, the reactions, what they sense and perceive in their worlds, as Europe is very diverse, of course. And of course, then we have a wider network. We've just come up with a new magazine, which is called MAG, Museum and Social Change. And we produced 5,000 copies and spread the gospel throughout Europe, and hopefully it falls on fertile ground. And of course, beyond that, we try to address the museum scene. We are in contact with the European Commission and with policymakers, trying to really make a difference. So, and a last duck.
No, it's not. So I should have memorized the word for going back. It's maybe bird. Okay. I just want to conclude with a quotation of my favorite philosopher. Since I talked about museum and social change, and I think this is what museums are all about: social change. If you want to continue the world like it is, well, do something else. But museums have to be in the service of social change, and social change means we have to change concept, ideas, we have to change reality. And my most favorite philosopher who is sort of propelling this idea is Charlie Brown. And he talked to his friend Linus about, Linus said, I don't want to care about yesterday, I don't want to look forward to the future, I want to live right in the moment, just now. And Charlie replied, no, that would mean despair. I'm still hoping that yesterday gets better. And as funny as it sounds, this is what we have to do, to make yesterday better and turn it into a better present and future. And okay. So I can tell other jokes if you want, but I think I'm done now, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Karl. Bueno, tenemos muy poquito tiempo para una pregunta del público. ¿A Cuauhtémoc se le vamos a dar la pregunta? Sí, ¿por qué no? Claro que sí, es nuestro siguiente ponente. Es una pregunta a Polina Stroganova. Es que describiste una serie de prácticas que me causaron escándalo y sorpresa. O sea, yo vengo hace poco de trabajar en una institución y ahí teníamos prohibido participar en estructuras comerciales, cosa que me parecía excesiva con mis colegas. Nunca conseguimos que un galerista colaborara más allá de medio pagar un catálogo. Y teníamos una cuenta mental del límite de veces que una galería representaba a un artista. Y de pronto me estás enterando de un par de cosas que yo nada más vi aplicadas con mucho escándalo en el Museo de Arte Moderno de Shanghai. La idea de que una galería pague la exposición, o sea, que el museo... O sea, lo que quisiera es que me confirmaras si eso está pasando, porque yo estoy consciente de ahora que ya no pertenezco a tu institución, lo puedo decir en público, que hay un problema muy serio en que la sobrerepresentación de Kurimatsuto en Jumex y otros museos habla de una falta de cuidado curatorial y normativo sobre esto. Pero yo no me imagino que Jumex le cobra a Kurimatsuto para hacer las exposiciones. Quisiera un poco, de confirmar que dijiste que las galerías siguen a pagar toda una exposición, porque no lo sabía. Está así. Obviamente las participaciones económicas de una galería dentro de una participación de un artista en un museo pueden tener diferentes formas. Obviamente yo no puedo, y puede ser entre parcialmente una producción de obra, un catálogo como mencionas, algunos eventos alrededor de unos budgets asignados. Obviamente, en el caso de Kurimatsuto, yo no puedo, no puedo confirmar ni cantidades ni el nivel de estar involucrados. Y obviamente el Museo Jumex, siendo un museo privado, también, sin embargo, sé que también el Museo Jumex, más allá de sus propios fondos, tiene sponsors y otros tipos de private incomes para realizar diferentes tipos de exposiciones. Sin embargo, sí te puedo confirmar de otras ocasiones y otras galerías en donde no quizás en su totalidad la exposición fue pagada, pero podemos hablar por lo menos de un 50% del presupuesto para realizar una exposición en una institución pública, ya sea en la Ciudad de México o en otros estados del país. Eso sí te lo puedo confirmar. De que existe, quizás no al 100%, pero
por lo menos un 50% de lo que sería hacer en cuanto a la producción, inclusive honorarios curatoriales, conseguir fondos privados para realizar publicaciones, etcétera, definitivamente, o sea, lo estoy confirmando. Yo creo que sería un tema que Carlos Maldonado debería investigar. Carlos Maldonado escribe la historia. O sea, y a mí, yo soy también de esta idea de que de lo que se trata es discutir y poner sobre la mesa las cosas, no de polemizar, ni de atacar, o sea, lo digo porque es una realidad. Y sí creo que tenemos aquí en particular una falta justamente de un organismo de regulación ética, de involucramiento. Sin embargo, justamente, yo no estoy diciendo que todo esto siempre lleva a algo pésimo, no. Sin embargo, creo que es muy importante que sí haya un proceso real de un... Aquí ahorita, por ejemplo, Karl nos estaba platicando de la estructura de la Academia de los Museos. Ahí tenemos un board, ahí tenemos un pool de expertos, ahí tenemos todavía un external, las antenas, y un wide network. O sea, hay tantas capas de filtros por los cuales van a pasar contenidos, decisiones, etcétera, etcétera, cosa que honestamente, bueno, de lo que yo he vivido, y lo cual en muchas ocasiones creo que genera, por supuesto, posibilidades y cierta agilización de procesos, porque efectivamente no hay esta cantidad de filtros de boards, consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, sí, creo que hay una, como que no hay una membrana entre público y fondos privados. Hay una gran falta de transparencia alrededor de todos esos procesos. Yo sí creo que es algo bastante urgente que se tiene que abordar, sin obviamente tumbar y echar a perder el ecosistema por completo, ¿no? O sea, es obviamente justo algo que debe de haber como una instancia correctiva que asegure que seguimos con una programación, que seguimos con las exposiciones y un programa cultural interesante, sin embargo desde un lugar transparente, ético y controlado. O sea, no, controlado suena mal, pero Responsable, quizá. Tenemos espacio para una pregunta más. ¿Quién dice yo? Antes de que sigamos con la siguiente ponencia magistral. ¿Sí? Órale, ven. Para el ponente que quiera contestar, no estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos Maldonado, que los museos no son lugares para pelear. Trabajo en museos hace una cantidad brutal de años, mejor no digo cuántos, y en 3 países, y creo que los museos son lugares para discutir. No me importa que grafite en un museo, creo que los museos son lugares donde la gente no tiene que estar de acuerdo. Me parece que son justamente los lugares donde la gente tiene derecho a expresar que no le gusta, que no concuerda, y creo que ese es uno de los valores más importantes de los museos. Por supuesto, siempre en respeto del patrimonio material, y la verdad, grafitear las paredes de un museo no se me hace nada terrible, lo pintas y ya. Y me gustaría saber si tienen esa opinión. Obviamente los museos no son hechos para pelear, pero no son lugares para encontrarse y decir, oh, qué lindo, como el traje nuevo del emperador, oh, qué lindo, porque está en un museo, debo respetarlo, me debe gustar. En absoluto, son esos lugares para que la gente se sienta interpelada a pensar, a ser crítico, y a quien no le guste. Y si no le gusta nada, pues manifiéstalo de manera obviamente pacífica, eso sí. El que quiera que me comente, si no están de acuerdo, pues. Bueno, no, yo no estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. Simple y sencillamente, yo no dije que es el cuento del emperador. No, miren, el emperador va desnudo. No,
sino es un lugar donde si afuera hay tanto ruido y nos estamos peleando entre todos y le estamos mentando la madre al otro porque me cae mal o porque no me gusta lo que dijo, yo creo que los museos, incluso como un lugar como este, puede ser ese momento donde podemos discutirlo, donde vos me puedes decir, puta madre que manchen las paredes, chingao. O yo te digo, pues no quiero que las manches, pero estamos discutiendo. Lo que yo digo es que son espacios donde como seres humanos civilizados nos podemos entender. Si la querés manchar, es tu pinche problema. El punto es que hay tanto ruido afuera y tanta violencia afuera, y nosotros estamos entendiendo que el papel que tiene que jugar la prensa es de decir, miren, estos son los elementos que hay para la discusión y entendámonos entre todos. Vamos al museo y discutámoslo como lo estamos discutiendo ahora. Yo, personalmente, no mancharía un museo en mi vida. O sea, casi me da un infarto cuando miro estas protestas contra las pinturas y yo digo, me voy a morir. No, yo lo respeto porque para mí es un templo. Y ese templo lo respeto. Pero cada quien va a entrar al museo y utilizar el museo como mejor le convenga. No soy yo quien tiene que decir cómo hacer las cosas. Vamos a ver, hago mi trabajo como periodista. Bueno, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo que es lo de menos, ¿no? Si rayan las paredes de un museo o el baño o lo que sea, mientras no atenten contra las obras y las personas. Pero creo que el problema en ese caso en específico no era nada más que estuvieran en desacuerdo, sino que literal ese desacuerdo llevó a que se censurara una obra de arte. Y yo sé lo difícil que es hablar de estos términos ahora, porque básicamente suenas como una boomer, ¿no? Cuando estás a favor de la libertad de expresión, o mejor dicho, en contra de la censura, pero creo que ese sí es el problema de fondo. O sea, expresar tu incomodidad, sí, pero creo que ya no es solo expresar tu incomodidad, sino lo que planteaba, ¿no? Que estas incomodidades llegan a que se censuren expos o que se quiten, que se quiten piezas, que se quiten personas de sus puestos, o que se tengan que posponer un tiempo por yo no sé cómo lo va a tomar el público. Creo que ahí sí vería un problema, pero que rayen, pues no, es definitivamente lo de menos. I think everything is possible in the museum as long as you respect human values. Fighting is okay as long as you respect human values. If you start in a museum with hate crimes, whatever, and denounce people and do not respect the otherness of the other, then it's getting complicated. In this sense, museums are safe spaces for safe discourses, but a discourse can be very antagonistic or agonistic even. I think that is the sort of a line we should not cross. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes de esta mesa por habernos dado